重庆 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。粵岸海螺文化體驗園區係全台唯一做嘅體驗海洋客家文化嘅場所，駐所該係拍攝嘅海螺造型建築，愛呈現出客家先民同大海表面嘅精神，也就帶大家來去粵岸漁港行行out。Located in Taoyuan's Yong'an Tourist Fishing Port is the Yong'an Conch Cultural Experience Park, home to Taiwan's only Hakka fishing harbor. Its main building is shaped like the curved shell of a conch. The park includes an exhibition hall, which is used to showcase Hakka culture, art, history, and even interactive VR experiences to the public. Visitors can learn about traditional Hakka fishing methods here. Also, it's a perfect outing destination for groups of friends and family to enjoy fresh seafood and rent bicycles to explore the views. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係阿邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。Leo， 你剛剛是不是介紹一個？我最近也蠻好奇，是台灣唯一有一個客家漁港，桃園永安觀光漁港。就是這個，然後它裡面是新落成的一個什麼？沒錯，文化園區還是什麼？永安海螺文化體驗園區。對對對，多介紹一下，好想了解它。好，這個主場館它是用純白色的海螺的一個造型建築，來呈現出客家先民在捕魚啊，噴海螺這樣的一個把這個聲音變成一個地景藝術，然後象徵客家先民跟大海搏鬥的一個精神啊。了解。而且這邊是漁港嘛，所以你可以吃海鮮，然後呢，也可以有結合很多的客家的相關的產業，在這邊都可以看得到。那現在是不是也會跟什麼科技結合啊？沒錯，對不對？這是一定要的啊。目前他們的特展示它是以海客文化為主題，所以呢就要帶民眾來認識這個客家文化、歷史藝術啊。當然就要透過你剛剛說的虛擬實境的科技，來讓民眾可以徹底的親身體驗這樣的文化跟生活。對對對，就 VR 跟 AR 的這種技術在裡面了哈，非常棒。其實永安漁港我也去過了很舒服，在這邊散個步啦，或騎個腳踏車也不錯。然後當然要在那邊吃個海鮮啦。當然，非常適合呼朋引伴，大家一起來這邊做一日遊。Very nice。好，那我們就來教這幾個單字好了，包括我們這個 fishing port 叫永安漁港。運安漁港。Okay, that is the Yong'an Fishing Port. And then there is a cultural pavilion, the Hakka Cultural Pavilion, that's shaped like a conch. How do you say that? 海螺. There you have it. When you got time, go visit this cultural park. And that is today's Talk About Hakka on ICRT. 什麼睇㗎？漢字寫張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.